Hi friends, welcome to Aarthi Tax Info. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து இன்டர்வியூ செஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கும், chat with ஆர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மிஸ்டர் CA யுவராஜ் மகாதேவனோட. ஸோ அவங்க நமக்கு நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பசங்களுக்காக இருக்கட்டும் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்காக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே. அதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் செஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வித் மிஸ்டர் D சந்தோஷ். ஸோ இவங்களும் என்னோட லாங் டேர்ம் ஃப்ரெண்டு தான். ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட நான் ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்கேன், ப்ளஸ் அவங்க இப்போது வந்து தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்கள பற்றி ஒரு ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன். ஸோ மிஸ்டர் CA Santhosh is a chartered accountant and a registered valuer from Chennai. So he is one of the founding partners in Mrs. D Santhosh & Co Chartered Accountants. He has a rich experience in valuing businesses and help in startup fundraising. So he is a well-known valuation guru in the valuation community. So prior to his practice, அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, he was working in a company named Wipro Technologies. He was a senior executive and his responsibilities in the role included overall compliance and advisory of service tax for Wipro Technologies and their associated enterprises. ஸோ இது வந்து நான் ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதை தவிர அவங்க நிறைய பண்ணுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பற்றி தான் இப்போ நம்ம மிஸ்டர் சந்தோஷ் கிட்ட நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர் அப்படின்னாலே நிறைய பேருக்கு வந்து அது ஒரு புது டேர்மாக இருக்கும். பீங் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அண்ட் அ ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர் ஒரு புது காம்பினேஷனாகவும் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. ஸோ அவங்க எப்படி இதை சூஸ் பண்ணாங்க, அவங்களோட ஐடியாஸ் என்ன இன் CA, அதை பற்றி தான் பேசலாம். வெல்கம் மிஸ்டர் சந்தோஷ். ஸோ நீங்கள் வந்து நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் கரெக்டாக? ஸோ அப்போ சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டில் இருந்து எப்படி நீங்கள் CA சூஸ் பண்ணீங்க, அதுக்கப்புறம் CA பாஸ் அவுட் ஆகி எப்படி இந்த ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவராக நீங்கள் உங்களே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க வேல்யூவேஷன் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு? ஸோ அதை பற்றி உங்களோட ஜேர்னி சொல்ல முடியுமா? Okay, so from childhood I've been looking to become an engineer. So okay. That's the prime idea that I had. And then slowly I found out that businesses and entrepreneurship started getting center stage in my life. One of my friends, he first got me introduced to this term called entrepreneurship. I found out that after some time anyway, at some point in time after doing engineering, I'll work for some time and I'm anyway going to do become an entrepreneur or do a business. Okay. So that's where it all started. And then I thought at that point in time, in my naivety, I thought, okay, let's do CA, which is more close to business than engineering, which is going to be a roundabout way of getting to business. Okay. So that's where I chose the course of chartered accountancy. I would not say it's a easy course or it's a tough course. It took its own time, and I spent a lot of time upgrading myself and becoming a chartered accountant. So that's my entry into chartered accountancy. Okay. And what was the next question? So how tough it was to do a CA, because being a science background, so you might not know what is debit, what is credit. எல்லாமே புதுசா இருக்கும். அக்கவுண்ட்ஸ்லேருந்து காமர்ஸ்லேருந்து மேபி the max will be somewhat close by. ஸோ மற்றது எல்லாமே வந்து புதுசாக தான் இருக்கும். ஸோ how did you take up? எப்படி வந்து இதை வந்து நீங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா CA படித்து முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? வாஸ் இட் டிஃபிகல்ட் இன் தி இனிஷியல் பீரியட்? யூ தாட் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூவிங்கா இல்லை யூ தாட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டிங்கா? எந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சிங்க? I had no clue of what the course is going to entail. Initially when I started, I did not know. ஏன்னா BCom முடிச்சவங்களுக்கே CA பாஸ் பண்ணுறது கஷ்டன்ற மாதிரி இப்போ இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் CA, அதுவும் ஐ திங்க் it didn't take a longer time for you to complete. So you completed within the period 4 to 5 years. So எப்படி அதை நீங்கள் பண்ணீங்க? How did you learn? Yeah, so when I entered CA, I did not know what subject CA had. When I did the foundation course, I did not know what final had. Okay. So at the starting level, it was very easy. We had all the basics, which I had good faculties who developed me, mentors who helped me get to that, get to clear that particular level. Okay. Inter was okay, and final obviously again it throws a wrench into the plans that you make. Okay. That's okay. I found out that final was a little tough. One thing that I was able to do is I asked my colleagues, I was able to speak with a lot of people who encouraged me and who told me
the way of clearing CA, Okay. which is essentially everybody else. There are a lot of people who can clear. Don't look at people who can't clear. Okay. It's about you looking at who can clear, who are clearing. That's Okay. where you'll have to concentrate. So that helped me in clearing the course. So you got motivated with all those the- people. yeah, You the had people who good people cleared. around you. yeah, the people who cleared and Okay. who motivated me. Okay. So how did you choose this valuation as your core subject? Because most of the CAs I see, they take up taxation or they take up GST, whatever it is. They do the certification course, etc. But in the valuation, very few they do that actually. So how did you choose this valuation as your core? Okay, so before I started my practice about 8 years back, I was working for an MNC. Actually, I worked for a couple of MNCs before Okay. qualification also. After qualification also, I was working with a couple of MNCs. In one of the MNCs, I was given the responsibility of integrating a startup which they were buying out, and their accounting and the way they operate, everything has to be aligned with the MNC that is with which I was working for. Okay. So at that point in time, I had the opportunity of valuing that MNC, the subsidiary of that MNC also. So that gave me a little bit of idea as to how to do valuation. That's where it started. It was a spark, but it did not materialize much. But then after I started doing my practice, at some point in time, I was able to get the understanding of this course called Registered Valuer, which is an IBBI Insolvency Bankruptcy Board of India's course. Okay. And I am a securities and financial assets valuer. I did the course, I qualified. Then after qualification is where I started realizing that, okay, I have a flair towards valuation. So how long it took for you to clear this course? The valuation course, IBBA's course, at that point in time, it was very easy. I was able to clear it in 3 months' time. Okay. But then now it's taking a little longer. Okay. But obviously, it's a doable course. Okay. So 3 months as in 3 months of study and exam put together. Yes, attending the classes, Okay. writing the exams, all put together 3 months. So can you just throw some light on what is the course about? So to have a general knowledge. ஏன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ்னாலே என்னன்னு தெரியாது. They are afraid of all these terms, IBBA அப்படிலாம் சொல்லும்போது, bankruptcy அதெல்லாம் சொல்லும்போது லைக் ரொம்ப தியரிட்டிக்கலாக இருக்கும், இதெல்லாம் பண்ணணுமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசிப்பாங்க. ஸோ how interesting it is for the students to go and learn? If you ask me, there is a lot of theory obviously involved in this particular course. But after clearing chartered accountancy course, where we have a lot of theory which we already have surpassed, it's okay. It's not going to be. It's a part and parcel of the CA. Yeah, whatever you cross, you know how to swim. It's just about a longer swim that you're going to take. So it's okay. It's not a very difficult course. One thing is you just have to need the flair towards it, because a lot of courses after chartered accountancy you can do. That can be done. Yeah. There is information systems audit course. There is forensic audit course. Lot of courses that are available. Okay. Valuation is one such course. If you have a flair towards it, why not? You can definitely do it. Okay, so you take up this valuation as your specialization in the firm, whatever you are doing as a practice, right? So அது எப்படி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது? லைக் வேல்யூவேஷனை மட்டும் பண்ணுவீங்களா, இல்லை எல்லா ஒர்க்குமே நீங்கள் எடுத்து பண்ணுறீங்களா? வேல்யூவேஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் நீங்கள் டிவோட் பண்ணுறீங்க? ஹவு இஸ் த firm running with the valuation as the core? Okay, so if you ask me, valuation per se, I do not run it in my firm. Okay. My firm is separate, and valuation I cannot practice in my firm. I separately practice it. Consultancy. Yeah, I'm an individual who practices as a registered, who's practicing as a registered valuer. So the COP, you need to surrender for this, or you can have the COP? For now, there is no regulation which bars me from doing both chartered accountancy practice as well as the registered valuer practice. But the upcoming valuers bill, there is talk, there is chatter that says that there's going to be at some point in time, they're going to divide it. Remove, okay. Yeah, if you're going to practice as a registered valuer, you might have to slowly move out of the chartered accountancy practice. That's something that is there in the annual, but we are not sure when it's going to come. Okay, so you practice individually as a valuation consultant? Yes, I have a team which works with me who on the valuation practice alone. Okay. My firm runs on its own. I have a couple of partners at Greaves Road who practice the chartered accountancy profession. Whenever there is a need, I'll jump in. Okay. I also work on GST. Okay. So I get into GST areas. There are other partners who are handling other areas. Okay. And valuation, when it comes, I take it up in the registered valuers portfolio. Okay, so you do everything
கரெக்டா? So No, I don't do everything. I do only two things. I do GST, I do valuation. Okay, but the firm does everything. Yeah, the firm does everything. If they need help somewhere, definitely with whatever limited understanding or knowledge I have in that subject, I'll definitely jump in. ஏன்னா இப்போ நம்ம சிஏன்னு முடிச்சிட்டோம்னா எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் செட் தான் மெனி ஆஃப் த கிளைண்ட்ஸ்க்கு. இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் டவுட்டோட நம்ம ஒரு சிஏ கிட்ட வரோம் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னா ஸ்பெஷலைசேஷன் சொல்லிட்டு இப்போ வேல்யூவேஷன், ஜிஎஸ்டி அப்படின்ற மட்டும் பண்ணால் சில கிளைண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். லைக் இதில் டவுட் இருக்குது, அதில் டவுட். ஸோ ஹவு டு யூ மேனேஜ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ்? இப்போ இந்த மாதிரி வெறும் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணும்போது நீங்கள் எல்லாமே படிக்கிற மாதிரி இருக்குமா, இல்லை யூ கீப் அப்டேட்டிங் யுவர் செல்ஃப் ஒன்லி ஆன் தி வேல்யூவேஷன் அண்ட் ஜிஎஸ்டியா? ஓகே, வேல்யூவேஷன் எடுத்தாலே we definitely need to know a lot of things in a lot of other acts also. Okay. There is valuation in Income Tax Act, there is valuation in FEMA, there is valuation in Companies Act, there is a valuation in GST also. Okay. So for you to practice in valuation, you should definitely know the core of that particular law which has valuation. The core concepts of valuation that particular law is governing, you might have to know. Okay. So for that you will have to read every law. But that being said, you cannot be an expert in all the fields. Okay. At least for me, with God's grace, I'm having partners who specialize in different areas. But you should definitely have some ideas. Yeah. Yes, we should definitely. As a chartered accountant, we are having idea on all the subjects. Okay. One thing that we will have to be careful about is not to delve into all the subjects. Try to become an expert everywhere. I try to be an expert only in GST and valuation. Wherever there is a case which involves both GST, Income Tax, and Companies Act, I have my partners who will pitch in. We sit down. Get the support. Yeah, we do sit down, we do brainstorm, we solve the problem as a team. Okay. And that solves a lot of issues. Okay. So partner nu சொல்லும்போது I know the partner is both the life partner and the business partner. So இப்போ வந்து நீங்க வைஃப், அதாவது உங்களோட வைஃப் பவித்ரா அவங்க தான் வந்து உங்களோட லைஃப் பார்ட்னர் அண்ட் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர். ஹவு டு யூ மேனேஜ் லைக் ஃபேமிலி செப்பரேட்டாக, பிஸ்னஸ் செப்பரேட்டாக அப்படி பார்ப்பீங்களா? எப்படி வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரே ஃபர்மில் இருக்கும்போது ஹவு தி கெமிஸ்ட்ரி இஸ் இன் தி பிஸ்னஸ் அண்ட் தி பர்சனல் லைஃப்? ஸோ ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது மோஸ்ட்லி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, ஈவன் நாட் தி ப்ரொஃபஷன் பட் other businesses as well. But there are some complications இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு பர்சனல் ஈகோ கிளாஷ் அதெல்லாம் வரும்போது அப்போ வந்து பிஸ்னஸ் அஃபெக்ட் ஆகுமா, இல்லை ஃபேமிலி லைஃப் அஃபெக்ட் ஆகுமா? அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ எப்படி நீங்கள் அதை வந்து செப்பரேட்டாக பார்க்குறீங்க? பர்சனல் லைஃப் வேறு, பிஸ்னஸ் வேறு, அந்த மாதிரியா, இல்லை யூ கோ பை the flow? எப்படி? I personally we go by the flow. ஏன்னா we in fact even the commute we are together. By car we go together to the office, we come back by the same car together, and then home we are together. So she is also a chartered accountant. Yeah, she is also a chartered accountant. She handles FEMA, she handles customs and a couple of areas. We have other partners also who are handling income tax and Companies Act and consulting areas. So when it comes to how do you manage between personal and business, it's a rough board, I would say, but we are able to somehow find a medium of communication. We just make sure that the communication does not stop because we have a difference of opinion. We agree that there is a difference of opinion and we move on. And I also know that your life partner also is into the same field. So it happens like that. We do have differences of opinion at some point in time. But some point of time somebody has to accept the other one. Yeah, we just make sure that the communication keeps happening. One does not stop because of another problem. ஸோ அதனால வந்து பர்சனல் கிளாஷஸ்லாம் நம்ம வராமல் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா வந்து we have seen many clients who have started the business as a husband and wife. அதுக்கப்புறம் சில இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து they remove the director, they bring in the other director, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இஷ்யூ வந்து you have to keep personal things separately and official separately, and you have to agree with some other point of view ஏதாவது வரும்போது ஒருத்தர் அக்ரி பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். கரெக்டா? ஓகே. ஸோ அப்போ பவித்ரா அண்ட் யூ ஆர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ், யூ ப்ராக்டிஸ், கரெக்டா? ஸோ பவித்ரா அண்ட் யூ ஆர் தி பார்ட்னர்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஹவு டு யூ மேனேஜ் யுவர் பர்சனல் லைஃப்? யூ ஹாவ் அ கிட். ஸோ அவங்க வந்து மேபி ஒரு 2-3 years இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து ஹவு டு யூ ஸ்பெண்ட் டைம் வித் த ஃபேமிலி? ஹவு டு த கிட் ஹாவ் யோர் டைம் அப்படின்ற மாதிரி எப்படி நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க? ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் சொல்லணும்னா. ஸோ ப்ராக்டிஸ் வந்துட்டா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு இருக்கலாம், நம்ம வந்து வீட்டில் நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், அது ஒரு பாயிண்ட்டு. பட் ஸ்டில் யூ ஹாவ் டு பி அட் ஆஃபீஸ்
to ensure that the office is running properly. ஏன்னா நம்ம இல்லை அப்படின்னா அங்கே என்ன நடக்குதுன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஈவன் இஃப் யூ ஆர் ப்ராக்டிசிங் யூ ஹாவ் டு ஃபிசிக்கலி பி ப்ரெசென்ட் இன் தி ஆஃபீஸ்ன்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஹவு டு யூ மேனேஜ் யுவர் பர்சனல் லைஃப் அண்ட் தி ஆஃபீஸ் லைஃப்? இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறீங்க? Okay, two things. One, வந்து Sundays I dedicated to my family. Okay. I tried to not take much of professional work during the Sundays. Okay. Saturdays it's a go or no. Okay. Sometimes I go to office, sometimes I try to stay at my home. But Monday through Friday I am blessed with a good set of staff and article Okay. assistants who I love them, they love me. So they are able to run the show on their own predominantly. Okay. And wherever they have problems, obviously they reach out to me and I'm able to help them out. I try to be in office full time, and Pavitra sometimes she comes in a little late because she has to take care of the kid. Okay. And obviously I'll also have to thank my parents and Pavitra's parents for making sure that the kid is engaged. Yeah, the kid is engaged and he is in their அவங்களோட அரவணைப்பிலேயே இருக்கிற மாதிரி. It's a good thing, and I think I would like to thank the entire family such, yeah. for that. ஓகே. ஸோ இப்போ ஆஃபீஸ் வந்து அதுவாக ரன் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க. ஸோ அதுக்கான செட்டப் நீங்கள் எதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா? இப்போ வந்து ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சோ தே ஆர் ரன்னிங் லைக் அ சோல் ப்ரொப்ரைட்டர். ஸோ சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் ஆகும்போது தே ஒன்ட் டேக் மச் ஸ்டாஃப், நானே பண்ணிக்கிறேன் எல்லாம், எனக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருந்தால் போதும், எனக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுட்டு தே ரன் தி ஷோ. பட் உங்களுக்கு எவ்வளோ பேர் இருந்தால் தி ஆஃபீஸ் கேன் ரன் ஆன் இட்ஸ் ஓன், அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஹவு டு யூ செட் தி பிஸ்னஸ் பிளான்? இந்த மாதிரி டார்கெட்ஸ் வச்சிருப்பீங்களா, இல்லை ஹவு டு யூ ரன் தி ஷோ business? Okay, so at least for now we don't run like a corporate. Okay. It's like a family. Office ku vanda, the Greens Road office is like a family there. Okay. We would have our own fair share of fight and trouble, but the point is it runs like a family again. It is not a separate or office, a corporate setup. நீங்க இப்படி தான் பண்ணணும், டார்கெட்ஸ் இருக்கு, இதை நீங்க மீட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்லாம் முக்கால்வாசி இருக்காது. எப்ப வந்து when there is some amount of pressure from the client, they say okay, there are 20-25 filings like that needs to be done. Season, income tax filing season. At that point in time, we rudimentarily we go up with a Excel sheet and we work on. But otherwise, these Excel sheets and targets are there. Okay. But we don't create it. Our staff, they create it. Okay. They create the Excel sheets. They make sure that they are following it. Okay. And it is like how they அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கெட்யூல் போட்டு எப்படி ஒர்க் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க. Because if they know if they are going to fall back, I'm going to catch them. Okay. So அந்த ஒரு கண்ட்ரோல்லே தான் இருக்கும் இல்லையா? கண்ட்ரோல்னு சொல்ல மாட்டேன், அவங்களோட ட்ரஸ்ட். If I'm going to, faith should be there. Yeah, I put my trust on them, they put their trust on me. ஓகே. ஸோ சிங்கிள் ஹேண்டடாக பண்ணணும்னு நினச்சா அது கண்டிப்பாக நாட் பாசிபிள்னு சொல்கிறீங்களா? இல்லை பண்ண முடியாதுன்றது கிடையாது. There are a lot of people I know who are experts in their field and they do the entire work. But for me at least, I don't get in that particular manner because for me, I would want to read, I would want to come out and teach what I learned. So you want to devote your time to some other area rather than working full time அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன். I would want to upgrade myself. That's how I would put it. If I am a level 1 work I've been doing, I would want my folks to take over that level 1 work, so that they will get to that level 1 and I can start reading and getting to level 2, because getting to level 2 is not easy. You don't have எங்க எப்படி போகணும் என்ன ஏதுனே தெரியாது, கண்ணை கட்டி காட்ட விட்ட மாதிரி. அதுக்கு you will have to go and read on your own and then get to that level 2. While the level 1 is delivered in a platter to my folks. Okay. So அப்போ ரீடுன்னு சொல்லும்போது தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் டீச்சிங்கும் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். ஸோ டீச்சிங் வாட் யூ டூ, அதாவது நீங்கள் வந்து டீச்சிங் லைன் பிடிச்சி பண்ணுறீங்களா? ஸோ என்னெல்லாம் நீங்கள் டீச் பண்ணுறீங்க? யூ டேக் சம் வெபினார்ஸ், யூ டூ சம் டீச்சிங் இன் தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ வாட் ஆல் யூ டீச்? ஹவு டு யூ எஜுகேட் யுவர் செல்ஃப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீச்சிங்? Teaching from my school time itself, I've been having this flair towards teaching. Okay. So my friends, when I started CA course itself, even I did not know anything. But at that point in time itself, people would want to know a little bit. They would want to study together. Okay. At that point in time itself, I was able to give some amount of knowledge to my colleagues and friends. Okay. So that's how the teaching journey started. So நீங்க உங்க friends groupல நீங்க தான் வந்து சொல்லி கொடுக்கிற
லீடர் அப்படின்னு இல்ல, எல்லாரும் சொல்லி கொடுப்பாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்கிறது பிடிக்க ஆரம்பிச்சது. பிளஸ் மை டீச்சர் ஆல்சோ வாஸ் somebody should be there like that இல்லையா? So எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. So that they do the combined study with the person who teaches them. So அந்த மாதிரி நீங்க இருந்திருக்கீங்க. Correct. I was able to teach my folks, and then slowly I was able to understand that sharing is more important. Okay. Hoarding of information, hoarding of in today's world, it's not going to work out. Okay. You just have to go out and share. And the growth is not personal growth. Is not when you grow alone. You'll have to take your entire team along with you. Okay. And for that, I see the entire chartered accountancy community in that manner. So whatever I'm able to learn, understand in a different manner. Everybody would know accounting standards, but the way of me presenting the standard, probably if it can take it to a different level for them to understand and retain, I try to do that. Okay. So students illama, I try to students ku nan teach pandren wherever possible. So what subject do you teach for the students? Students I take GST. Okay. But for the chartered accountants I take valuation and GST. Oh, but nice. Predominantly valuation. Because அவங்க registered valuer course chartered accountancy முடிச்சிட்டு பண்றதுனால I try to take for the registered valuer course I take valuation. Okay, so valuation course நீங்க எடுக்கும்போது is it for a specific subject or general valuation மாதிரி எடுக்க? I started with the core equity valuation part. Okay. But then slowly what happened was equity valuation மட்டும் teach பண்ணா வந்து அவங்களுக்கு they wanted faculty for law also. They wanted faculty for other subjects also. So how many subjects you have valuation? I think somewhere around 15-20 different topics we might have to cover, including different laws. So அதனால அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல requirement இருந்ததுனால I was teaching all the areas because I had to study for my own course. Okay. So I had retained some knowledge of it. I read it again and I was able to take it. But அது ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லையா? So நீங்க அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களே. So ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து படிச்சுட்டு மறந்துடுவோம் நம்ம சில விஷயங்கள்லாம். So you keep updating yourself for teaching purpose காக. Yes.